Yeah, so I think the whole story started yesterday. Yesterday, around 3 men came where I stay, and they had to question my landlady. They said, no, there's a guy who defrauded the bank, so we're looking for him. So when I got home, she told me that story, but already I was, starting, my instinct was just telling me something is wrong. So the past weeks, actually, there's an article that had been written claiming that we are planning something, we were doing something, we want to burn tires and destroy the country. So I just knew that, sometimes when the goat wants to eat you, it doesn't just eat you, it starts by accusing you to look like grass. So I knew that this is the exact moment that the state is looking after for me, and the level of state surveillance had been high. So I woke up thinking I would be at Parliament, so I actually had to dress up and leave the house. So when I left the house, I saw around 6 cars, but they were just moving in a very funny way, but only one car had the guts to come like close to where I was. It was a white Fortuner, and it had no plates. So the very funny thing that happened that moment was that I just told myself, no, if they wanted to ask for directions, they would have at least waited, but they were not. They didn't wait. They just opened the front door, like the passenger door, and I knew that everything was wrong. So I started running, but already there was someone who had come to pick me up, because the plan was that I would meet with Honorable Joanna so that we at least go to Parliament together for the pre-budget seminar for 2024. So when I rushed to the car, I went inside the car, and the driver just told me, so I was just confused, but I thought, no, let me rush, because next to where I was, there's a security company called Strike. So these guys then followed with that white Fortuner, and they had balaclavas, vangavara face, never mask. They were around 6. Then the 6 cars mangangori strategically positioned, but at work mama streets nechichi. Then wabuda ne 40. I think there were around 6 guns. So wabuda ne 40. To me, I just said, no, I need to, at least I need to fight for a moment. So I told myself, no, let me take out my phone. So I took my phone out, tabuditsa phone, she ended up on Facebook. I did the live, but I was not so sure what I say about it was no. But also these guys were security company, I tried everything. I kuramba kupinda motor and I say, but they were just looking. So kusvika papoint ndapinda motor ndikaiswa macuffs, so vandisunga kumaoko, vakandisunga kumakumbo, vandipfekedza saga. So after they had to put my head in a sack, I didn't know where we were going. I didn't know where they were taking me. All I could hear were sounds of guns, passing of vachipasana, even my injections, vachiti chikushanda ere ndipeteza. So I drove for, I think it was a good 30-minute drive, but it was on high speed. So they drove for some time up until they just stopped, and they made me roll outside of the boot of the vehicle. So tasvika vanditoche papo vabuditsa teza. So ndoenga ichindibaya nemagetsi ichindibaya chinoisa kure, but everyone anga ari papo, munhu anga ari papo vanga vachigadzira, umwe nomumwe anga nechake changa achishandisa kurova nacho. So umwe anga nebelt, umwe anga nesimbi, umwe anga achishandisa pfuti kundirova musoro, umwe anga achinditsika, umwe achiita sei achiti no tiudzei kuti ndiani chavangu, ndiani chamisa, chii zvamuri kuronga, chii chiri kuitika. So pavandrova kusvika papoende kuti ndaita unconscious, pangoita rima mubhodhi mangu, ndopavabuditsa I think my injections, then teza yanga yandrova kumashure kwese. So ndandisina kana simba, so vabvisa macuffs, then vashandisa banga kucheka hembe, because ndakapfeka suit, vabva vacheka hembe dzese
hembe dzese dzachekwa nebanga. So pakapedza kungocheka ndo pandakazonzwa kuti no pane something chiri kuitika, vachiri kundirowa umwe wavo ndiye angoti major captain panapa. So zvaita kunge maybe pane zvakuda kuvaratidza or something, but patasvika ikoko kuti takatomirirwa nevamwe 2 avo vanga vari ikoko chindibvunza kuti so unoziva Nengi, unomuziva here, totsvaga Nengi aripi. But pawatanga kunditora vanga chiti no pane mota, wakatenga kupi mota, wakaiba kaiwewe mota yakati ndichiti no handina mota, no handina kumboba anything. Vati no plus pane bank riri kuti wakaba mari yakati. So vanga zvazvingori zvekuti ungofunga kuti pane zviri kuitika kusvika papoint yekuti vazongo I think social media ndo yandibatsira, because pandaenda palive zvazotanga kutenderera, vanhu vakawanda vakatanga no pane zviri kuitika. So vazorega, but pangosara pane runyararo for some time. So pavazoenda ndandisingagoni kufamba, even kutaura ndandisingagoni, even kuita anything, chero kumuvha kana kuita sei. So munhu wese anga achingodarika ipapo, or pakuzopfuura I think mota 2 but dzachichingodarika because ndandisina even kupfeka. So ndinozotokambaira kuenda paroad. Ndasvika paroad ndo try kumisa imwe mota, but ndamuudza kuti ano inini ndatobirwa. So pano ndiriwabirwa uchibva ipi uchiendepi, ndandisingatozivi kuti ndiripi. So ndangoti ano ndabirwa, so ndokumbira rubatsiro kuti ndifonere kana vabereki kana ndifonere anyone anogona kuuya kuzondibatsira chichi. Iye kana ano foni yangu handikupi because aitofunga kuti maybe anogona kubirwa. Then ndobva azonditi tora chini ndipe namba dzacho. So ndopata fona, vanhu vakutotanga kutoarrange kutoita sei, toya kuzokutora kuti ipi. Iye akandiudza no muri kumazowe, so kune forest sango riri kumazowe ndo kwavanga vazondikandira ikoko. So azoti ano ofisi yako ndomboiona pasocial media uchiita zvemayouth uchiita sei hausi unonzani iwewe? Ndikati ano yes ndiri member of parliament. Zvikanzi so abduction hauna kubirwa, wanga uchindinyepera, but of course ndonzwisisa because ndikadaiwa nditi abduction ndaitochikawo zvikanzi saka chifonera vanhu vandinogona kusangana navo kuuya navo kuuya pamazowe. So at that time vanga vachikora ruoko vachikoka ndirova kumusana kwese, then makumbo simbi dzachindirova necheni so chero kugara mukombi macho atozondibatsira kuti ndinyapinde ndigare. Akandipa worksuit yake because mumota make manga mune worksuit yeblue. So akandipa worksuit yeblue, then ndikapfeka kusvika ndatozoiswa kuchipatara unotariswa after tatodarika tollgate tichitobva kwese ikoko ndisingatozivi kuti tiripi. So ndozvaitika because pane time yangu uyarima muviri mangu. So I think ndopa vandibaya zvese zvanga zvida kundibaya ipapo because ndandisina kana simba, hapana kana ndichikwanisa kuita. So paungoya that moment I know kuti no that injection because vatomboritamidzana mumwe, but ini ndandisingaoni, ndandichingonzwa vachitaura kuti no saka redi chakati chiri redi chichi. So ndichingofila no vanhu ava vari kutogadzirira kuti no vazondibaya. So ndozvazoita. I think the moment that we chose this route, we need to know that it comes with such bruises, it comes with such pain. We just need to know that we're on the right path, because fear will ask you, is it safe? And greed will ask you, is it beneficial? But the conscience will ask you, is it right? We know that what we are doing is right. So to all the members out there, just be vigilant, just be strong. The 3 places that you don't need to fear at all, it's the hospital, the prison, and the cemetery. But at least when we're in hospitals, we can try and talk and share our voices. It's the body that they have damaged, but the soul is still strong, the mindset is still intact, and we'll continue speaking out to justice. We'll continue speaking out truth to power, and that's the message that should be out there. It should be a message not of victimhood, it should be a message of victoryhood. We won the elections, we managed to participate resoundingly, we managed to conquer many barriers that they had set forth.
let's continue being on that path, no matter what comes, no matter even if death comes. This is a long struggle, but one day, even if the blood is going to be forgotten, the battle will be remembered, and that's all we need. So that's my message.